CRTV News, ici, toute l'info. Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin pour la 4e sortie de cette autre randonnée dans les kiosques avec les journaux qui ont paru ce matin. 10 décembre 2020. Eh bien, tout de suite, on entame avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui nous propose en cette matinée une rétrospective de la toute première consultation électorale baptisée régionale tenue au Cameroun le 6 décembre 2020. Une élection qui permet désormais à cette république-là de parachever ses institutions démocratiques, de doter également des institutions fortes et capables à même de mener les populations de cette république vers une nation émergente telle que voulue par son actuel président, le président Biya. Eh bien, 14 partis politiques étaient en lice. Sur les 14, c'est désormais une proposition en quadrichromie, notamment 4 couleurs qui vont désormais représenter les conseils régionaux, notamment le RDPC qui se fait une belle razzia, l'UNDP, l'UDC et le FSNC. Très absent, pourtant attendu, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN de Cabral, Libi et Lingué. Cameroun Tribune propose par ailleurs à ses lecteurs, donc juste en deçà de la prière, notamment ce jour consacré à la lutte contre la corruption avec les actions désormais de la Commission nationale anticorruption CONAC sur les axes routiers avec, entre autres, comme élément cité ici, les gestions peu orthodoxes des fonds dédiés justement ou collectés au niveau des péages ou aux ponts bascules avec notamment des dénonciations des syndicats des transporteurs, entre autres. Je vous en prie. Mutation lui revient sur cette absence de cohésion au soir de ces élections régionales au sein de nos chefferies traditionnelles. Ces gardiens de tradition, donc, justement, seraient désormais un petit peu en chien de faïence entre eux parce que, justement, pour cette consultation électorale, il y a eu des listes, une ou deux listes au moins par circonscription sur les 58 qui étaient donc en liste. Le jour pousse l'analyse plus loin avec en toile de fond, donc dans le quotidien Le Jour ce matin, le malaise de ces gardiens de tradition qui veulent pérenniser la tradition de la modernité dans le cadre de la décentralisation, la gestion des ressources naturelles, mais également sur le front de la sécurité, notamment dans les régions de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ces régions voisines, un petit peu le littoral qui voudrait désormais également s'imprégner et s'impliquer davantage dans la résolution du conflit, par exemple, dans le nord-ouest et le sud-ouest, entre autres cités par le journal de Aman Mana ce matin. Un petit peu d'économie avant de revenir peut-être en économie avec Défi Actuel qui nous propose également cette razzia du RDPC dans le cadre de ces toute première régionale de l'histoire de la politique moderne du Cameroun. Mais bien avant, juste en ouverture, vous avez le ministre camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Meh, qui propose un exposé sur la stratégie gouvernementale en vue de propulser le produit transformé et consommé local. D'ailleurs, le budget de l'exercice 2021 consacre toute une batterie de mesures et d'incitations afin de permettre non seulement aux PME, start-upers et producteurs de tirer leur épingle du jeu quand on sait que la COVID-19 a eu un effet pervers et surtout des cas de fermeture dans certaines circonscriptions et même unités administratives de ces petites PME. Nous irons également avec ce matin le quotidien, lui, qui revient sur 2 ou 3 actualités majeures. D'abord, l'an 1 du projet Youth Connect qui est donc juste en deçà de l'ouverture, un petit peu en rez-de-chaussée avec la célébration de l'an 1 du projet Youth Connect, ce projet qui est
importé de Rwanda, qui désormais est expérimenté au Cameroun, qui permet désormais aux jeunes Camerounais inscrits sur les plateformes du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique de pouvoir glaner quelques financements, un accompagnement moral et surtout un réarmement entrepreneurial. Et donc, hier, on célébrait l'an 1, le 9 décembre. On se souvient que le 9 décembre de l'année dernière, Samuel Eto'o-Fils était l'ambassadeur de ce projet-là, porté par le président de la République et animé par le ministre camerounais de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou. Et donc, hier, une autre ambassadrice de ce projet a fait don de 100 millions de francs CFA pour accompagner la mise en branle et la mise en route après justement l'appropriation par les différents acteurs de ce projet-là. Désormais, l'heure est à la mise en route d'une autre plateforme qui vient booster les actions déjà entreprises et qui seront continuellement menées par les différents acteurs. Et puis, juste en ouverture, vous avez une association qui est allée au chevet des établissements à Campo, toujours avec le quotidien, qui nous propose cette remise de dons et ce soutien à ces établissements scolaires par ces temps un petit peu de conjoncture en raison justement des effets pervers du coronavirus, mais également du recul du cours du baril sur le marché international. Eh bien, l'économie camerounaise est donc tout de même résiliente, nous informe également ce même journal. Mesdames, Messieurs, voilà qui vient mettre un terme à cette autre balade dans les kiosques. N'oubliez pas, ne contribuez pas à la paupérisation de la presse. 400 francs CFA, vous vous arrachez en tabloïd et vous permettez à la presse de survivre. Et surtout, aux hommes de médias de pouvoir vous tenir compagnie chaque matin et chaque jour étant une vie. Prenez grand soin de vous. À demain, Inch'Allah. Merci beaucoup, Sadou Mamoudou, pour toutes ces informations traitées par les quotidiens de ce matin du 10 décembre 2020. Merci de rester avec nous sur CRTV et CRTV News Cameroun. Les lights se poursuivent. Vous avez eu un aperçu de l'actualité nationale, surtout celle relative aux toutes premières consultations électorales dénommées les élections régionales qui ont eu lieu le 6 décembre avec cette forte domination du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui s'est arraché 9 régions sur 10 avec quelques partis d'opposition également qui ont eu quelques conseillers régionaux. On en a parlé dans les journaux de ce matin, de même qu'on annonce que ce 10 décembre est consacré à la journée mondiale des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont-ils respectés? On verra l'état des lieux et l'environnement des droits de l'homme au Cameroun dans cette édition. Mais tout d'abord, je vous propose cet entracte. Régional 2020, les 90 conseillers régionaux du Nord sont connus. Les résultats viennent d'être solennellement proclamés à Garoua par la Commission régionale de supervision de ce scrutin dans la région. Large victoire du RDPC face à l'UNDP et le FSNC qui réussissent à obtenir tout de même quelques sièges dans le collège des délégués de département. Dans le commandement traditionnel, l'unique liste présentée dans chacun des 4 départements a fait carton plein. La Commission nationale anticorruption, CONAC, était sur la route cette semaine. C'était à l'effet de capter les actes flagrants de corruption qui sévissent sur la voie publique. Sur l'axe Yaoundé-Douala-Konsamba-Bafoussam, la moisson a été abondante. Équipe illégale de prévention routière, monnayage des contrôles de commercialisation des faux tickets de péage, tout y passe. CRTV News, ici, toute l'info.
Voilà un petit problème technique. On va poursuivre ce programme en parlant de la Commission nationale anticorruption qui est sur la route depuis quelques jours, principalement sur l'axe Douala, Yaoundé, Konsamba, Bafoussam, pour essayer de capter les infractions relatives à la corruption, évidemment le monnayage et puis les faux tickets de péage, mais également les visites techniques fictives. Tous ces actes ont donc été détectés par les équipes de la CONAC qui ont pris des sanctions y afférentes. On va parler à présent d'économie dans cette édition avec Iwane Paulet qui est avec nous. Good morning. Good morning, Cathy. Comment allez-vous? Thank God, it's another Thursday and we are right here. Voilà, on va parler d'économie dans quelques instants. La page éco de Cameroun Delight. Paulet, on va commencer par l'actualité courante en économie. Exactly. Good morning, Cathy. Good morning, televiewers. Pleasure joining you again this Thursday morning for the economic news on CRO TV and CRO TV News. We begin by talking about the head of state, President Paul Biya, who has signed a decree authorizing the Minister of Economy, Planning and Regional Development, Alamin Ousmane May, to sign a 15 billion loan agreement with the Development Bank of the Central African States. And the loan will be used to partially fund the COVID-19 response plan in Cameroon. And another news is about the Atlantic Ocean. There is the Atlantic Ocean Corporation, ACC, based in the industrial zone of the Kribi Deep Sea Port, will start exporting its products on December 12th. That will be on Saturday, 2020. The processing plant has an investment of 40 billion CFA francs and a production capacity of 48,000 tons of cocoa products yearly. And in regard to other news-making events of the day, it's about the Yaoundé-Douala Highway. As you know, the pre-tax cost of the second phase, that is 136 kilometers of the Yaoundé-Douala Highway, have been estimated at 812.8 billion CFA francs. These figures were recently published by the Ministry of Public Works. And that's it, Cathy. On va parler à présent de l'actualité économique de la semaine écoulée avec cette rencontre au sujet de l'industrie extractive. So we begin talking about the extractive industries sector in the country. You know, after the parliament, that is the lower house of parliament, the National Assembly has adopted the 2021 budget. The Finance and Budget Committee of the Parliament sat yesterday to discuss about the way forward of developing the industrial sector in Cameroon. Esther Kima Tabot was there and brought back this report. To guarantee good governance and transparency in the extractive industries sector, the lawmakers analyzed findings of the Publish What You Pay Cameroon Coalition, which Deputy Speaker Honorable Theodore Dato considers are key in the society. If we want to empower the community, especially with the law of decentralization, then we need to come in with those aspects that will help the community to take control over their own resources. They have a computerized system that does not permit the Treasury to direct the various revenue destined for the regional and local authorities. The network's coordinator, Honorable Prince Bin Kondi, concurs that actions must be taken to combat higher levels of atmospheric pollution communities are exposed to during industrial exploitation. Meantime, the Finance and Budget Committee, in its second exchange this legislative year with the audit bench of the Supreme Court, measured their role in the execution of public finances. We have to assist Parliament. We are all institutions of control, and we have to collaborate as far as the control is concerned. For the commissioners,
it is a valuable consideration. When we vote the budget, we approve the programs of the various ministerial departments. We have the right to find out why this one was not done. This is in line with the new fiscal regime of the states and the General Code of Decentralized Territorial Communities. Kima Tabot reporting there. The government of Cameroon is striving to encourage banking institutions to promote the financing of investment projects in the country and also facilitating the development of the small and medium-sized enterprises. This decision was taken during the launching of the investment market. Luma Slim Davis reports. The third session of the investment market has come to raise expectations and brighten hope in finding sponsorship for investment projects. They are not just there for us to see how to improve the environment, but they will also highlight some of their difficulties. Sometimes you note that there is liquidity in the bank, but yet they are not granting loans. The banks, from working with them, have told us some of their key problems. The problematics of financing investment projects in Cameroon and the creation of a coherent ecosystem adapted to favor and facilitate the development of SMEs, as well as how and on what condition to provide solutions were on focus. As a promoter, you should be very open to your bank. You should be very open to your financiers. Because if he knows where you went wrong, he says how he can hedge it. Other exposés of the day centered on crowdfunding, risk management, financial and guarantee risk, amongst others, designed for the purpose. And meantime, the small and medium-sized enterprises mapping in Cameroon is being finalized in order to enhance the development of Cameroon's economy. A workshop to that effect was chaired yesterday, Wednesday, by the Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Social Economy and Handicraft, Achille Basilikin Trua. Take a listen. The workshop, organized by the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises, Social Economy and Handicraft, aimed at finalizing results of small and medium-sized enterprises mapping in Cameroon, a document to help boost the business sector in the country. We have here a compass that will not only govern the intervention of the government, but of various actors in supporting SMEs, but at the same time also optimizing the capacity of SMEs. And I frankly believe that the work performed by the National Institute of Statistics is well done. There were some few recommendations that will now enable this document to be finalized and disseminated. In this regard, one of Cameroon's government partner, the European Union, has reaffirmed its support. We need to have a mapping of the situation of small and medium enterprise to understand what are the issues, what are the problems, and how we can boost their competitivity. This will enhance the development of the economy as SMEs are considered as vectors for job and wealth creation, contributing over 36% of Cameroon's GDP. Let's now talk about the Youth Connect project, as 100 million CFA francs has been set aside for youth who decide to connect on the Nano funding platform. This is a gift from the Francois Punet Foundation to Youth Connect initiative. Yotikale Lisonge has details. Birthday to you. No cake, no candle, but a gift to celebrate the first anniversary of the Youth Connect initiative. It is the Nano funding platform. We offer this platform for the youth to continue to keep in touch. We will also give 100 million francs CFA to push all that nano credit. So far, they've organized Youth Connect conventions and boot camps. That's the building capacity of young
people, particularly in the domain of entrepreneurship. Today, winners of the Youth Entrepreneurship Innovation Challenge, coordinated in collaboration with UN systems in the country, received their awards. We have just launched the 500 training of youth promoters. So they should seize the opportunity through the different platforms, through social media. The Youth Connect initiative in Cameroon hasn't been void of challenges. There are many young people who are complaining that they have not received their financing. The plan is to keep interconnecting youths using ICTs. Yoti Kale Le Songe, and that report takes us now to the figure of the day. 2.2 billion CFA francs. 2.2 billion CFA francs. That is the figure of the day in today's economic news page. We're talking about 2.2 billion CFA francs. This is the money government expects to spend monthly to provide additional 20 megawatts of electricity in the 3 northern regions of Cameroon. Remember the electricity shortage in that part of the country, and the minister recently decided to that of course the government has decided that 23 generators should be transferred from the Ahala plant, electricity power plant, to Gaundari and Garwa in the northern regions in order to cover the shortage of more than 20 megawatts of energy in that part of the country. So the figure of the day is 2.2 billion CFA francs that will be spent monthly for that purpose. Merci beaucoup. Avec nous et à jeudi prochain. And next week, same time, God willing, we hope we're going to be there. Keep watching CRTV News and CRTV. Voilà, c'est donc la page écho de cette édition de Cameroun Delight de ce jeudi 10 décembre 2020 qui marque également la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme. J'en parlais au tout début de cette émission pour rappeler l'état des lieux et l'environnement des droits de l'homme dans ce pays, le Cameroun, et puis comment est-ce qu'ils sont appliqués. En tout cas, on en reparlera. On va s'arrêter encore une fois de plus pour parler de l'actualité traitée par nos quotidiens ce matin avec la proclamation des résultats des élections régionales dans les 10 régions du Cameroun, le pays qui connaît désormais ses 900 conseillers régionaux à l'issue de l'élection du 6 décembre dernier. On va en parler ce matin avec Clarence Ngué qui est avec nous. Il est en train de réajuster son micro. Il nous donnera de plus amples informations sur cette actualité. On reparlera également de la Commission nationale anticorruption qui est de plus en plus sur le terrain, et puis le Conseil civique national qui était donc à Douala pour une campagne de sensibilisation contre le Covid-19 pour rappeler à la population que le mal n'est pas encore totalement extirpé de notre société et qu'il faudrait continuer à appliquer les gestes barrières pour pouvoir contourner cette pandémie qui continue de sévir dans le monde entier. Donc la campagne, la caravane, si vous voulez, devrait s'achever en principe samedi prochain avec un effet de changement radical et puis remarquable. Clarence Ngué est avec nous pour la revue de presse en anglais. Bonjour Clarence. Good morning Cathy, good morning. Je vois que vous avez des petites difficultés avec votre micro, c'est bon? Well, I want to believe it's okay. Très bien, on va parler de l'actualité traitée par la presse locale ce matin. J'évoquais les élections régionales, les résultats sont connus finalement dans les 10 régions du pays. Yeah, the results have been known. Some newspapers have reported that the results have been known all over the country. Others are still saying that the results are still to be officially made known. But besides that, Cathy, yesterday was the International Day of Anti-Corruption, where the chairperson, Jordan Massingam, has actually decried, the embezzlement of, toll gate funds. I'm talking about the peage, toll gate funds, and of course, people who, are involved in
the sale of wrong tickets. And we also, on the news, we also have Ashi Webo, who is a victim of racial abuse. So those are some of the few. En ce qui concerne le péage, il y aura justement la pose de la première pierre du péage électronique aujourd'hui. Definitely, that's a big project that is coming up. De Yaoundé, exactement. Tabloïd en anglais, dans quelques secondes. It is Thursday, December 10, 2020. Ladies and gentlemen, 21 days left and we will be done with the year 2020. And of course, 36 days left for Cameroon to organize the Shan. It is a pleasure having you on CRTV and CRTV News when it is a tabloid, or call it press review. We begin our press review this morning with the Cameroon Insider headlines. 900 pioneer councillors now known. Cameroon Insider, the bi-weekly, says all 10 regional supervisory commissions have proclaimed results of the December 6 regional elections to pick the first ever regional councillors. The results show a smashing success for the ruling Cameroon People's Democratic Movement, the CPDM, with other political parties such as the UNDP, the FSNC, UDC, among others, sharing seats in some regions. You can find more of that story in Cameroon Insider. Horizon still in regional elections. Headlines: Cabral Libi is biggest loser. CDU, UNDP pick up crumbs as CPDM sweeps 8 regions. That is the headline. One of the headlines or top stories of the Horizon newspaper. Page 2 says results of the last Sunday regional polls are being proclaimed by the various supervisory committee pending official proclamation on December 22 by the Constitutional Council. The Horizon says with the trends already published, the newspaper writes that, that's the Horizon, it writes that it can safely say that that surprise big loser is Cabral Libi PCRN party. Le Temps newspaper says regional elections. This is what the newspaper publication is asking a big question in its front page. Qui sera le président du centre? Le Temps newspaper presents 2 personalities of the center. They are former government delegate to the Yaoundé City Council, Timi Vivuna, and the former governor of South Region, Jules Marcelin Njaga. That is what Le Temps newspaper is telling us in one of its top stories in its front page. Among the 2, who is going to be the president of the regional council that is in the center region. The Guardian Post say tussle over Kumba City a top job. Grigory Mewanu's fate hangs in the balance. Gloom is perceived to be lurking over Grigory Temayok Mewanu in relation to his stay as the city mayor of Kumba, Meme division of the Southwest region. The council of origin of the city mayor-elect Kumba 1 Council has been convened an emergency extraordinary session Friday, that's tomorrow, December 11. You can read more of that story in page 2. Still on the Guardian Post newspaper, headlines: expected new government shouldn't Biya extend olive branch to MRC, SDF, separatist? That's the question. The Guardian Post, the lone English language daily, is asking this morning. It says Cameroonians have 4 months now been keeping their fingers crossed as they wait for the head of state to announce a new government. President Paul Biya has been known in the past to reshuffle the government after an election in the country. But since the February 9 twin elections, the head of state has been keeping Cameroonians in surprise. You can read more of that story in pages 6 and 7 of the lone English language daily,
that is the Guardian Post newspaper. Away from the Guardian Post paper, the Guardian Post newspaper, we get into Cameroon Tribune, which headlines fight against corruption. CONAC targets transport sector, while chairing commemorative activities to mark the 17th International Day against the scourge, that is corruption, in Bafoussam. That's yesterday, December 9, 2020. The chairperson, or chairman of the National Anti-Corruption Commission, CONAC, Dieudonné Massingams, decried the embezzlement of toll gate funds and the use of fake tickets, among other issues. More of that story, page 9 of Cameroon Tribune, the National Bilingual Daily, will be giving you more. Investigation talks about this, the recent visit of the Minister of Housing and Urban Development, Celestine Kétié-Cortez, who recently disclosed that an amount of 150 million CFA will be handed over to the cleanest town in the west region of Cameroon. Minister Celestine Kétié-Cortez made this known recently during a visit to evaluate the state of urban infrastructure in the region ahead of the African Championship, that is CHAN, the country will host from January 16, 2021. The Voice newspaper is telling us in its headline that Cameroonians flood Rwanda's law school. Out of 219 students, 205 Cameroonians, especially Francophones, are storming Rwanda's law school, outnumbering the Rwandese and all international students put together. Just this year alone, up to 205 Cameroonian students enrolled in that school that has a total of 219 students. School, that is the rest of the 18 admitted are from Rwanda and other countries. So what explains the rush to Rwanda? That is the big question the Voice newspaper is asking this morning. It further says, for unexplained reasons, the government of Cameroon has been blocking the enrollment of people advocates for years. For one thing, Cameroon lacks a law school, and the process of admitting people's advocate is long and tedious. Page 3 of the Voice News Weekender will be giving you more. Quotidien Emergence spots this time Ashie Webo, victim of racial abuse. In one of its headlines, that is what Quotidien Emergence is giving us this morning. It says Champions League game suspended due to racial slurs on Cameroonian Ashie Webo 20 minutes into the first half of the Champions League match, pitting Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir. That is, players both walk off the pitch to protest amidst allegations of racism by one of the match officials on a black deputy coach, Cameroonian-born Ashie Webo. The Quotidien Emergence says the problem erupted after Bassier assistant coach, who is Pierre Webo, former Cameroonian Indomitable Lions of Cameroon, was served a red card as he struggled to make his voice heard after a fourth match official, Sébastien Coltescu, used a racist slang at him. And Le Jour newspaper says, meanwhile, Patrick Mboma and Joseph Antoine Bell have saluted the act taken by Ashie Webo and have also joined their voices to that of other Africans to condemn racist tendencies across the world. That was it for Tabloid. Call it Press Review on CRTV and CRTV News. 400 francs, you save it, you have end of this copy, and you get yourself informed. Thank you very much for watching.